সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। Serious fraud or any fraud allegation, taking immediate steps is important. যদি আপনাকে অ্যাকিউজ করা হয় ফ্রডের জন্য, সেটা স্মল ম্যাটার হোক বা বিগ সিরিয়াস ফ্রড হোক, আপনাকে ইমিডিয়েট স্টেপ নিতে হবে। Accusations of fraud have to be tackled immediately. ইমিডিয়েট স্টেপ আপনাকে নিতে হবে আপনাকে যদি ফ্রডের জন্য অ্যাকিউজ করা হয়। The company or person being accused or investigated has to act quickly and appoint the right legal representative. যে কোম্পানি হোক বা একজন ইন্ডিভিজুয়াল হোক, যখন এই ফ্রডের জন্য অ্যাকিউজ করা হয়, অ্যালিগেশন আসে, আপনাকে কারেক্ট লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাপয়েন্ট করতে হবে টু রিপ্রেজেন্ট ইউ। Fraud investigations and prosecutions are lengthy, complex, and can place huge demands on companies, their staff, and senior individuals. Fraud investigation গুলো খুবই কমপ্লেক্স হয়, খুবই লম্বা হয়, অনেক দিন ধরে সময় নেয় ইনভেস্টিগেশন গুলো যখন শুরু হয়, এবং আপনার কাছে অনেকগুলো ডিমান্ড করবে পুলিশ, এই ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্ট পাঠাইতে হবে। কোম্পানি হলে কোম্পানির কাছে চিঠি লিখবে, ইন্ডিভিজুয়াল হলে ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে চিঠি লিখবে, ব্যক্তিগতভাবে যে যে ইনফরমেশন আপনার কাছে চাইবে ওগুলো আপনাকে দিতে হবে পুলিশের কাছে। সুতরাং এগুলো খুব আপনার লেন্থি এবং কমপ্লেক্স প্রসেস হয়। যখন এই ফ্রডের জন্য অ্যালিগেশন আসে, আমরা যখন ব্যারিস্টারদেরকে এনগেজ করি, আমি কিন্তু একদম কেসের শুরু থেকেই ব্যারিস্টারদেরকে এনগেজ করি। সুতরাং দ্য সলিসিটার এবং ব্যারিস্টার, ক্লায়েন্ট দেখবে কোন ব্যারিস্টার তার জন্য কোর্টে যাবে, সুতরাং ওই ব্যারিস্টারের সাথে তার মানে আগের থেকে কথা বলার, মিটিং করার সুযোগ হবে। সুতরাং আমরা সলিসিটার এবং ব্যারিস্টার একসাথে ক্রিমিনাল কেসের জন্য কাজ করি, পার্টিকুলারলি আপনার সিরিয়াস কেসগুলো যেখানে ব্যারিস্টার, এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, আমি সবসময় ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার ফার্মের কথা যেটা বলবো, আমরা এক্সপেরিয়েন্সড, প্রত্যেক ব্যারিস্টাররা কিন্তু প্রত্যেক ক্রিমিনাল কেসের জন্য স্পেশালিস্ট না। অনেক ব্যারিস্টারদের মোর এক্সপেরিয়েন্স আছে সেক্স এলিগেশন কেসের উপরে, যে রেপ এবং সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট কেসের উপরে। অনেক ব্যারিস্টারদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স আছে ফ্রড কেসের উপরে। অনেক ব্যারিস্টারদের ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স আছে মানি লন্ডারিং কেসের উপরে। সুতরাং উই এনগেজ দ্য স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার ফ্রম দ্য আউটসেট টু রিপ্রেজেন্ট আওয়ার ক্লায়েন্ট। Seeking the right legal advice as early as possible is important. সুতরাং যখন এই ফ্রড এলিগেশন হয়, if you are convicted for the fraud, found guilty, you can face a very long prison sentence. So early legal advice is important. সেখানে কোনো মিস্টেকের কোনো মানে পসিবিলিটি যেন না থাকে, একেবারে কোনো মিস্টেক যেন না হয়। The right legal advice from day one will make sure the investigators cannot exceed their powers or place undue pressure on who they are investigating. তাছাড়া আপনাকে আপনি যদি একদম শুরু থেকেই সলিসিটার নিয়ে নেন, আপনি সলিসিটারের সাথে যদি মানে কন্ট্যাক্ট করেন, কেস নিয়ে ডিসকাস করেন কি হচ্ছে না হচ্ছে, এবং যখন ইনভেস্টিগেশন যখন শুরু হবে, দরকার হলে আপনার সলিসিটার ওদের সাথে চিঠিপত্র লিখে কথা বলবে, শুধু তারা বুঝতে পারবে যে দিস পারসন হ্যাজ গট দ্য রাইট লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ওরাও কিন্তু, পুলিশও কিন্তু জানে, যারা ক্রিমিনাল লয়ের মনে করেন যখনই পুলিশ স্টেশনে কেউ অ্যারেস্ট হয়, ওরা কিন্তু এমন কেউকে ডাকবে না যারা অ্যাক্রেডিটেড সলিসিটার না, যাদের ক্রিমিনাল লয়ের লিগ্যাল এইডের কন্ট্রাক্ট নাই,
ওদেরকে তারা ডাকবে না। তারা জানে কোন লয়াররা, কারণ এগুলো খুব সেন্সিটিভ এরিয়া অফ লিগাল প্র্যাকটিস। সেখানে পুলিশের কিন্তু ডেটাবেস আছে কোন সলিসিটার ফার্মগুলো স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার, কাদের কাছে লিগাল এইডের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, তার মানে তারা স্পেশালিস্ট সলিসিটার্স। সুতরাং আপনি যদি একজন লয়ারকে নিয়ে যান, একজন ইমিগ্রেশন বা কনভেন্সিং বা ফ্যামিলি লয়ার, যাদের কোনো পুলিশ স্টেশনের কেসের জন্য কোনো নাই, সেখানে ইউ ডোন্ট গেট দ্য প্রপার অ্যাডভাইস মেবি। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইউ গেট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিগাল অ্যাডভাইস। তাছাড়া পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যখন অ্যারেস্ট হয়, তখন পুলিশ স্টেশনে কিন্তু ওইটা ফ্রি অ্যাডভাইস দেওয়া হয়, এবং ওই ফ্রি অ্যাডভাইসটা আপনি পাবেন যদি ওই লয়ারদেরকে আপনি এনগেজ করেন। আর কেউ যদি করেন যারা অ্যাক্রেডিটেড না, যারা কন্ট্রাক্ট নাই মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিসের লিগাল এইড এজেন্সির সাথে, তারা যদি নিয়ে যান, দেন ইউ হ্যাভ টু পে মানি অ্যান্ড দেন ইউ ডোন্ট গেট দ্য ফ্রি রিপ্রেজেন্টেশন from them. Whether it is a corporation or an individual being investigated, doing nothing makes it easier for the authorities to do what they want. যে আপনি যদি কোনো কিছু না করেন, একদম বসে থাকেন, আপনার বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে, তখন তো এটা তাদের জন্য ইজি হবে যে কোনো যে স্টেপগুলো তারা নেওয়ার দরকার, ইজিলি তারা স্টেপগুলো ফলো করবে। ইট মে অলসো মিন দ্যাট a valuable opportunity for the defense is lost. আপনি আর্লি স্টেজে যদি আপনি লিগাল অ্যাডভাইস সিক না করেন, এটাও হতে পারে যে আপনি একটা প্রপার ডিফেন্স আপনি লুজ করেছেন, এইটাও আপনার হতে পারে। সুতরাং is important you get the proper legal advice from the outset of the case. আমি অনেক বড় চ্যাপ্টার ফ্রডের উপরে আমি এবং আমার কলিগ লিন টাউনলি আরেক প্রোগ্রামের সময় ওই পুরা প্রোগ্রামটা আমরা ফ্রডের উপর কথা বলবো, বাট বিফোর দ্যাট I will go back to my colleague barrister Lynn Townley to talk more on bail. Yes, just to sort of go through a few final points in relation to bail. If someone has been granted bail with conditions or they're in custody, it's always possible, subject to certain legal rules for defence, to go back to court to apply for variations of bail or to seek bail again if someone is remanded in custody. There are numerous ways that this can happen. If there's some good reason why a particular bail condition has to be varied, either for a short period of time, you know, for an evening or a day. For example, if someone needs to travel somewhere and they're subject to a curfew, that's an application that could be made. Also, if the defence can show a material change in someone's circumstances, then if they are able to show the court that that has happened, then that will allow them to make a further application for bail where it's previously been refused. Bail variations are something that can be considered either for long or short term, and again this is really about keeping in touch with your defence lawyers and raising any issues and getting them to go before the court as quickly as possible. In relation to what the Crown can do in relation to grants of bail and what defendants need to know and should be told to manage expectations, is that where the court, the magistrate's court, grants bail, it is possible for the prosecution to appeal against that grant of bail. I think this is something that maybe defendants don't know, and if they're not informed that this is something that might happen, it can come as quite a shock to them if they're found on the opposing end of that. So really, good defence lawyers need to warn the defendants that that is a possibility, and it's about managing expectations
and also to make sure that a defendant is aware of all the things that can happen in relation to bail. So there are certain strict procedural requirements that will apply if a prosecutor wants to lodge an appeal against bail. And notice has to be given within a very short period of time when everyone is still within the court building, if the prosecutor intends to appeal against bail. And whether the correct procedure has been adhered to is something that a defence lawyer needs to check, because if it hasn't, then obviously the appeal should be refused. But again, it's the defence lawyer's job to check that the correct procedure has been adhered to. And what the appeal will take is a form of a rehearing in the Crown Court. So again, the defence lawyer needs to be properly prepared for that rehearing in the Crown Court, and to take appropriate instructions from the client and the client's circumstances to be able to answer again to what the Crown's particular objections to bail are. And the appeal just takes the form of just another bail application, but this time, rather than before magistrates or a district judge, it would be before a judge in the Crown Court. And it's very important that defence are prepared for that, because if a Crown Court judge refuses bail, there are very limited ways in which that can be challenged by defence. The prosecution have a right to appeal against a grant of bail to the High Court. But now, as regards a defence challenge, the only way that the defence can challenge grants of bail are now, again by a Crown Court judge, are now going to be by way of judicial review, which is very a costly and elongated procedure. So it's more important than ever that the defence are prepared in advance to deal with any prosecution objections to bail, either for remand into custody or asking for stringent conditions. The defence need to be properly prepared, because there are really actually now limited grounds, particularly from the Crown Court, that allow the defence to challenge bail. So the message really regarding bail is that it's not an aside issue. It's something that will be of utmost, quite rightly, importance to any defendant, and not just the defendant, but any family or anyone that they have that depends on them. If they lose their liberty or their liberty is restricted, it can have an effect not just on the defendant but on a number of other people as well. So it's important that rather than treating bail as just something that is an add-on, as it were, to the main proceedings, that actually the bail is given priority, and that any sort of bail hearings are properly prepared for and proper instructions are taken. Because quite often what happens is that a solicitor will instruct a barrister to appear on a bail hearing at the last minute, and they will have again a limited time to take instructions. And it may be that, for example, if a defendant wants to put forward, say, a surety, to actually get all that evidence together, to contact the surety, to get the evidence together in relation to the money for the surety to be able to make provisions and to check what monies they have available. It's all time consuming, and quite often what you see in court is that everything is done last minute, and then the defendant suffers then as a result of not being fully prepared. So really bail needs to be something that is very much uppermost in the minds of the legal advisor from a very early stage, literally from the point of view of when someone is appearing in the police station or when they're charged. Yeah. Thank you, Lynn. Darshak, is better to wait and then make a proper prepared bail application. It is important. Preparation is no substitute to that.
is essential. So it's better you prepare the bail application properly and wait for that to be done properly and then make the bail application, because if you lose your bail application then you stay in the prison until the conclusion of the case. যখনই আপনার গিলটি ভার্ডিক্ট বা নট গিলটি ভার্ডিক্ট আসবে ওই দিন পর্যন্ত আপনাকে বেইল যদি গ্রান্ট না করে আপনাকে প্রিজন থাকতে হবে। সুতরাং লঙ্গার টাইম আপনাকে প্রিজনে থাকতে হবে। বেটার ইউ ওয়েট অ্যান্ড মেক এ প্রপার বেইল অ্যাপ্লিকেশন। আমি কিন্তু অনেকগুলো কথা আছে, বেইল অ্যাপ্লিকেশন আপনার অনেক সময় সিওরিটি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সো সব কিছু কিন্তু জোগাড় করে তারপরে বেইল অ্যাপ্লিকেশন করাটা উচিত। আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে দর্শক। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট সানডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।